ngatho nä gå thiä na mbere na gå cagå channel ya metha ya Kagoni. Nä njätagwo Monica Kagoni na kä rä ko nä thirä nä ndä rakwä rä ire thä inä wa tabarä ra ya Wire Single no nginyagia tå rä kie rugano rwa Gladys Kagendo å rä a å rauga I have found love yes after a very painful divorce, na koguo no tå gå thiä na mbere na kwaranä ria na Gladys nä wega nä gå tå he gitio giki, even your time. I know I've really taken much of your time. Yeah, I'm a busy girl. And so you're a very busy girl. I'm always up and down sometimes, so maybe at work. So thank you muno Gladys ni gwitukira gutuhe ihinda riri. I know you've said divorce yaku yatwikire a ministry. Yeah. So muthenya wa ira tugitigana ni uranjirire muthuri ni athie Mombasa ni orani agutiga ni ekira mbica Facebook na wakiona ari haria pembeni Mombasani kuria ni ahoririe thimu thiku ithatu ni ari gia guts cia gukuhurira kwire yes I left you. Yeah. Hiyo siku aliweka mapicha, alikuja WhatsApp. Kama amepiga selfie mahali yuko kazini, akaniambia angalia venye ulikuwa kisirani kwa maisha yangu. Look at my life now. Things are moving. I'm happy. Na akaniambia a very bad one, but I have to say it because of someone listening to me, and because of someone who has ever gone through verbal abuse. Yes. You may think you are alone. Aliniambia sasa nimeenda. Kwa unajitengeneza na kindole. Ukishindwa kwa unatengenezwa na baba yako. What? Baba yako mzazi? Yeah. His words. Yeah. The same ones he told his cousin. Na huyo cousin akaniandikia kwa inbox yangu ya Facebook. I think I should be sharing some screenshots with people to see the kind of conversations I was receiving. And even my dad got to know about that. Na akasema Biblia, the Bible is very clear. Mtoto asipotii baba yake. Ni nini ufanyika? Simeandikwa. I don't need to ask him anything. And so my dad held his peace. Iyo maneno iliniuma sana. Ulimjibu? Yeah. Nilimwambia I will pray. You took vows, umetuacha na mtoto, hata chakula rent ujalipa, nothing. Sasa maneno umeshikanisha hata ingine na maneno disgusting about a parent. Na yes yuko kazi. Nikamwambia nitaamini hakuna Mungu ukikaa kwa hiyo kazi more than 7 days. Akaniambia I know you are on it with your witches. Nikamwambia mimi sijawahi ona uchawi and I don't believe in it, but I know there is God. Okay, I don't know how it happened around maybe that day. Dari wira. Ate? Akanitext akaniambia okay, you have succeeded, you won. Nikamwambia sasa kaa hivyo ndio ujue hata wenye unatesa ni watu. Now let your people take care of you. Kaka Mombasani manguo zikaisha. Sasa hiyo mimi nateseka na mtoto kabisa. Mtoto amegojeka kabisa. Upande huu mwingine the father-in-law is mad at me. Okay, kuna wakati sometimes uchungu upanda mtu, and one day I called him nikamuuliza wewe ni mzazi wa aina gani? Huwezi saidia watoto? Because I was thinking as a parent unafaa umuite, we sit down, we try to listen together what's happening. Yes. Okay, hii wewe acha kufanya hii na wewe stop this. Sasa you are even supporting. Actually kuna wakati aliniambia watoto wangu wote nimelelea kwa kanisa. Wewe ndio unajua ile shetani umekunja nayo. So does that mean that mimi sikulelewa kwa kanisa? Kwa kanisa. So okay, kuna shetani fulani nimekuja nayo ya kufuruga kwake. And I got treated as an outcast. Na usisahau pale mwanzo tulikuwa na issue through ya kanisa. Ya kanisa.
Ikifika hapo ndipo alikasirika na akaniambia mtoto wako hata waitembea juu umenitusi. Ndio okay, ndio kumuuliza ya wewe ni mzazi, hauwezi tusaidia to sort this. Ananiambia nimemtusi na ndio mtoto wangu pia atembee. Nafaa nimpe mbuzi 3. Monica hawa watu kwetu hata wameleta mbuzi 2, to be honest. Saa hizi hata mtu aseme arudishiwe ration, it's only 2 goats. Which I know hata wewe nikakuitisha mbuzi 2. Tatoa. Monica, you generously give 2 goats. No, you are asking 3. Okay, si ungekuwa umeleta mingi tuchote pale. Turudishe. But also there was a time okay nilijirudia na nikaenda pale kwa mzazi. Nikamwambia I might have wronged you but nilikuwa kwa hasira. Please forgive me. Aliniambia paka ulete mbuzi. Lugha ya msamaha ni mbuzi ngapi? 3. Terms and conditions remain. Mtoto wako hata tembea usipoleta hizo mbuzi kai. Na ni otigirwo guku riu what will happen? Nimeachwa huku na kopa hata ndizi moja na terere ni upikie mtoto. And it's a hard situation because hapa nimeanza kuuza hata vitu za nyumba mpaka zile vikombe zenyewe ile waheto hikine ile uletewa kwa harusi. Umeanza kuuza? Nimeuza hata vikombe. Mtoto anagonjeka sana. Sometimes kana kondoa macho kana kauka. Sometimes naenda narushia daktari mimi natoka nje. Sometimes unaambiwa mtoto aende kwa watu wewe hauna pesa unarudi tu na yeye. Unaomba maombi inaisha. And kwa huo msimu niliteseka sana. Na mtoto hata hana nguvu kwa miguu, inakaa tu hivi ni kama hatembei vile guka yake alisema. Some authors speak powerfully. True. You have to be yani kwa ulimwengu wako wa kiroho nimekunja kuelewa you must equip yourself spiritually. It is always sometimes a big battle. Hapa Gladys umeteseka ukafika mwisho. Siku moja nilijiuliza Mungu hii mambo ni mpaka lini? I thought of suicide. I'm a girl who will never judge anybody mwenye anakimbilia ndawa ama kamba ama nini kujitoa uhai because I share with the friends what I'm going through wananisengenya. You go to the family sometimes okay ama umepewa hata pesa sana sometimes you could call someone huyu ni zile shinda zake za kawaida. Someone will ignore your call. You sleep hungry. Sometimes mtu akijua kaishu kako kandogo kanatoka. Na ile mambo iko kule nje ukipigwa nayo inakuvuja moyo kabisa. So sometimes you see people committing suicide. It's not because hakuna watu wa kuambia. Lakini wenye wanaambiwa wanafanya nini na information. When I come to you Monica crying to you aki sina chakula ya kupea mtoto leo. Unaenda pale social media. Unaandika Kenyan gospel artist sleeps hungry. The troll of this person ata choose kukuva na shinda zake than speaking out to someone. That was my scenario. It's true. So nika opt tukunywe ndawa na mtoto tukufe. Na nika koroga ndawa ilikuwa hapo very strong ya mende. Na nikaweka tu katoto hapo chini kwa carpet. Ukapatie. Nimpatie na mimi nikunywe. Okay, I didn't want to leave her. And imagine that she really suffer when I'm not there. So it is good because we have been together in trials in pregnancy. We have together na wewe mtoto kwa ward. Tumekuwa na wewe even to die. Tukufe tu na wewe. Let us die together. Na nilipoenda kumpea dawa akunywe. She smiled at me. Hiyo kitu ilinipiga sana Monica. That is the first smile. Wakati pale kwa theater niliambiwa na daktari congratulations you have a baby girl. Na alikuwa analia alipofika kwangu alismile. The same smile ndio amekupea sana. Amenipea tena when I want to finish her life. The first smile she gave me when I gave her life. Gave her life. The same smile she has given to me when I want to finish her life.
I was not able kumpea ndawa. Na nililia sana. I really cried. Kuna kanisa iko hapo and I needed strength. Bando, we wanted to die. But we needed strength to die. I went in church. Kufika kwa mlango ya kanisa tu mimi nililia. One of the usher akakimbia akanichukulia mtoto. Kwa kanisa hata kuomba nimeshindwa. I'm just crying. I'm just crying. Pastor akasimama ndio preach. Alikuwa na prophetic session after preaching, lakini akasema, today I want to start the service in an unusual way. Sitahubiri kwanza, natafuta mtu anaitwa Kagendo kwa kanisa. If your name is Kagendo, just stand up wherever you are. Tukasimama around 7 Kagendos. Wengine akawaangalia akawaambia waketi. Akaniambia, yeah, it's you I'm looking for. My spirit is troubled ever since you came here. I have prayed for you. God is telling me umeacha umekoroga ndawa ukunywe na upe mtoto. Nikashindwa amenjua anje. Nililia. Akaniita akaniombea. Akaniambia ita spirit. Akaniombea sana na akaniambia niachwe after service. And the pastor, that day actually alitupea 2,000 because hata chakula hatukuwa nayo. To us it was a testimony. And there are also people who came through because I was posting even in social media. Vile unajua. Nakufa. And people like Gladys Namo, she's known. And she was there even for me and great counseling. Actually nilikuwa nanifanyia counseling. Ananiambia, Kagendo, please, you are still young, beautiful and marketable. Hiyo dhoni ilikuwa rehearsal. Tutafanya ingine and I'm like, you don't understand. Na nilikunja kuelewa counseling mtu wakati yako na uchungu sana, it is not the best thing. Because to me anything alikuwa anasema ilikuwa inaingilia hapa inatokea hapa. It is like you don't understand. Yes, unaniambia nivumilie. But it is always true. Gotire mundu onge kuigwira ruo. They only imagine. Tuka imagine Monica ngikorwa akigua atia. You see? Nobody will ever feel your pain. It is you. The journey of counseling ikaenda, lakini sasa hata ukisaidiwa kwani utaishi kusaidiwa? Marafiki wa Yesu watasimama na wewe. Inakuanga very temporary by the way. 1 to 2 months, people are already tired with you. Siku moja nilienda nikatupa ring kwa damu. But all that long sikuwa nimetoa ring. I was still having my ring. I was still pleading with him to come home. We have a baby. Vile tu na mtext ndio wananitumia picha. Wameshikana na wasichana. Hata one lady text and mimi nikamuuliza, alikwambia mtoto mwenye kwa simu yake picha, mtoto ni nani? The lady told me, aliniambia mtoto ni sister yake. I have those chats, some of them here. And I was like, the baby is your sister. Ilifika mahali nikajiuliza, Gladys, why are you suffering? Nimeteseka sana town. Nimeuza everything. I need to stand again. I need to accept everything is happening. Niliona the only, nilinjita mkutano tu. Nikaona the only reason I was suffering, it's because Gladys, you have refused to accept yourself. Umekataa kukubali uliachwa. Na ukiachwa uachike. Huyu mtu wako na wanawake 100. Actually immediately after our separation, 7 months later, a baby boy was born. Yeah. 7 months venye tu tumeachana, miezi 7 haikuisha. So meaning these are the same women which made you frustrate me. Huyu ni mtu sometimes life is strange because you throw away one woman thinking that she is bad. You run for another one, you run for another one. Like now is a man who was married over 3 times, even after I left. And I don't think even now there is any woman mwenyako
na yeye. Hawa watoto wote unazaa ukitupa. Machozi ya hawa wanawake wote. It is a curse. Ushajilani. Familia za hawa watu wote, maneno yote iko towards you. How comfortable are you? Na ni watoto hata ulei. Sasa hata akikutana with my daughter anaweza kuwa anamuonanga kwa nyimbo, sidhani anamjua. You don't know even your own child. And I chose to accept myself that you've been left and you confront. Umeachwa Gladys. Umetusiwa. Okay, nimetusiwa, matusi kaingia kwa brand stream. Do you know today kuna kitu naweza niambia ati in heart by the I just smile and walk away. Okay, I've heard even the worst. Hakuna kitu kubwa yote unakuja kuniambia saa ati verbal abuse. No. It is in me. Iliingia tu mpaka kwa brand stream and nikanjikubali. Nikatafuta roli kila kitu. With my shame. Nyumbani. Si rahisi. This is barely few months after your wedding. I did not celebrate even a single anniversary. Mimi naonanga watu celebrate 10 years of marriage, 5, and I'm like, hey, you people. Tuko the same planet. I did the same wedding, but no anniversary to be celebrated. Lakini maybe nilikuwa na kanusu. Nilifikisha kanusu. It was just 6 months. At least niko na kanusu. I'm not badly off anyway. I was able to be someone's wife for 6 months. And the journey, another phase of life, umeingia kwa maisha ingine pale ni ya nyumbani. Si rahisi sometimes. Ni ugutegwo ringi wathie kugeithia gucerera mundu wanyu. Yeah, of course. Ringi wageithia muthuri na nari mutumia. Okay, I could go to some places, you visit some couples and maybe the husband, the wife. Sometimes even family members. Mnakubali so and so akunje kwenu. Si ataharibu ndoa. Hayu ni super senses. Si ataharibu ndoa. Inabidi sasa we ikarie nikae peke yangu. By the way, and I got used to stay alone. But even friends, I don't have friends. Even now. And I don't like having them. Because having friends, it was abandoned to me. By the way, hata sahi. Na wale marafiki wengi niko na wao ni watu sijui. Total strangers. Maybe someone heard about me. Someone is in US. We talk freely like a sister. Someone is in UK, we talk. Someone is in Kenya, we have never even met. And maybe some are young ladies going through this. Like I have stopped 17 girls from committing suicide. Some from doing the abortion because Gladys niliachwa aliniita careless woman. So what do I do with the pregnancy? I want to take away the baby. And there are some girls have walked a journey with. Mpaka wakapata watoto. Wow. Some of them have recovered their self-esteem. Unajikata. Kwa sababu mimi ya kwanza pale nili accept. Number 2, I understand. I tried to accommodate all the stuffs happening around me. The third move was to advance, move on. From there, Gladys, what do you do? Amka, ukatafute kazi. Yeah, actually the first job nilipata ikiwa internship. Imagine mahali internship ni ya 3 months. 3 months zinaisha na hakuna job opportunity. But we unaona kukaa hapo, it's a hope. There is a hope for a job. You run another 3 months without pay. Nikafanya internship for 6 months. And later I secured a job. Wow. Sometimes, akipare kazini bado, kuna watu hawaelewi safari yako. Someone will come there because you are managing a company. And you try to intimidate someone because umesikia about me. Then a customer complains, maybe my loan imechelewa kidogo, which is a normal thing, and maybe it was a technical issue, or maybe the file is not at your hand, it is on another level. Instead of explaining to the customer and to let it go at that, unakuja una-attack Gladys in a meeting. Unaambiwa, I understand you have customer issue services mpaka kwa nyumba.
That's why uliachwa. Sasa hiyo ni kwa meeting. Mbele ya watu. Mbele ya watu. So at that time I had released my first song, Jarereria. And mtu anapatana na wimbo yako kwa TV. The following morning anakuja kwambia, Gladys, if you feel this job is not enough, do yourself justice and resign. Go and sell your one chicken. So mimi pale kazini sasa, kila siku nandungwa. Nandungwa. It came a point naenda kupimiwa sugars, naambiwa ziko juu. Nikashindwa mwili gani, ni okay. I used to think ati hapo kitambo mtu akona sugars, maybe akona mwili, ni mtu amekula tu vitu zake tu vizuri. Sasa mimi Gladys sugars. Hey, first time, second time, third time sugars are high. Nikapewa compulsory bed rest na daktari. From there niliporudi after 2 weeks nikaambiwa iko chini sasa. That bado haijafika mali inahitajika. So daktari akaniambia it seems your problem inatoka kazini. So you choose your job or your life. That was doctor's advice, because very soon aliniambia hii kitu ikikosa control, tablet utakunywa for the rest of your life. Kurudi kazini kuna amani. Naambiwa na ukafeki na ukaenda kuambia daktari akuandikie ndawa akuandikie barua ukarare kwa nyumba. And I'm like, God. Sasa hiyo hata leave hata ya 1 decibel yangu. Nikipewa leave nitaenda kuimba. And I'm like, kwani naimbanga masaa ya kazi? Tena Monica kwenda kuimba wimbo moja nikisimama hapa niimbe 1 song. It will not take even 5 minutes. Ikafika mahali na tena wanajua uko single by the way. Sasa okay, sasa hiyo nishatoka home, I'm back in town now because I have an income. Na wanaona sasa by the way hata akitoja anatoka aende wapi, a single lady. Na then because ya hizo issues za kitambo huko mbeleni nilikuwa nimeingia hata kwa madeni sana. So sasa mara mingi unalipa madeni. Unaenda kulipa madeni, unabaki tena ukisurvive. Because there were many loopholes to cover. Na watu wengine wakinjua ulianjiriwa na uko na ndeni yao, watashinda simu. Wacha simu, wanakunjanga kwa manager. There is a girl working here. Amekataa na ndeni. And you know in banking sector, kukua na ndeni nje na unjaripa. It's nini, na niwe unaambia watu about credit, worthiness, credit, transparency, honesty, na wewe ndio uko na deni za watu, integrity, na uko na deni za watu ulipi. Kwa meeting unakuja unarauka, can you learn to live within your means, you people? And like unatakiwa directly and learn to live within your means. Sasa umejipaka tu lipstick, wanaona kama ni ngiri 5. Kwa ni lipstick ni ya pesa ngapi, to be honest? Getting a small makeup for myself. So ndio niko na ndeni, nisijipake hata lipstick, kwanza nilipe ndeni. And I'm like, sasa na wewe na watu wa mandeni na kazi and everything, I'm fed up with everything. Niliresign 7:30 in the morning. Kapurata end office wafungue. Hata HR asked me, "Hey Gladys, wewe singoja watu wafungue kazi, you have already resigned. Why have you resigned?" Actually sikushinda tu kindanganya, just speak the truth. Na nikawaambia thank you for the chance to grow. Na sikuwa nimekaa kwa kazi. Actually it was like I was confirmed to be a permanent staff last month, not this month. After probation, this other month, I had to quit my job. Na urata kuona your history ya divorce. My history and some personal problems which I was going through. So unakorogewa vitu mingi sana. Sasa hata kwa that time nakumbukanga hata kuna wimbo niliimba kiambiriri ya kiruru. Unafika mahali ugatiga wira wehe gikeno, because you want peace. You want peace. Other than money, you need peace. You need peace. Haya, Gladys, thutha wa guthikiriria rugano rwaku ruothe ndina ciuria ciganona na muno makiria no nyende twariririe hario ugwetire horo wigi how do I advance. You know ni day itikira ma single mother ama divorcee, how do I advance. But before we get there, he handu kugwetete horo wa mwana waku weri tu ndagetwara. I've seen your daughter
very lovely, very friendly, and very welcoming. Yeah. What is that miracle that happened? Kirumi kiria gikiehera na kihota gwitwara. One day after nimerudi nyumbani, nikaona it is serious now. The baby is 2 years. Na daretwara. Hata kunjishikilia na kitu asimame hawezi. Okay, kwa familia yetu sijawahi ona hivyo. Na kwa sababu okay, mtu anaweza zaliwa hivyo. Lakini hapa si unajua niliambiwa maneno. Niliambiwa direct. So I knew this is a spiritual battle. Nilichukua boda one day, nikaenda pale. Nilimpata ameketi hapo nje anda nikamwambia leo nimekuja. Leo sijakuja kama msichana wako. I've come as a servant of God. Ndoka gukwira my daughter will walk. Siku ngojea nikamwambia na akitembea sasa njuye nimepandwa na uchungu sana. Okay, I went with the pain. Nilienda na uchungu mingi sana kama any other parents. Unaweza sikia uchungu uambiwe kitu kwa mtoto wako na ifanyike. Nikamwambia sasa huyu wangu akitembea wewe utatembea na yako kwa sababu unatakia wangu mambaya sio umbaya igeuke ikunje kwako. Sikutaka nijibu. Ile mbonda yangu. So na dwekarire how more than 2 minutes. Hata nilikuwa nimeambia mtu wa mbonda guy usizime mbonda ikae standing by. Hapa ukipatikana hata na mtu mmoja unarushwa mishare because they had proven to be very violent towards me. Hapo ndipo nilienda. The following day I went to the mountains to pray. I really fasted and prayed for a long time, for around 3 weeks. And be sure that week the baby was walking. Wow. Nampea kitu nampata haya hata alienda huko kwa ng'ombe na mbuzi wanakula. Mwana na atagenyitereire. Yes, from nowhere miguu yake ilishika ground. Na akatembea. Si miguu haikuwa na shinda, but haina hata nguvu ya kusimama. The baby walked. Na mwenye alikuwa amefanya hapo hivyo aligonjeka from that day mpaka kupumzika kwake maybe around alikaa kwa ugonjwa ni around 8 months, 6 to 8 months mpaka akaaga. Ni agugutumanira hindi no ari murwaru. There's one cousin mmoja anakuanga kiherehere sana, anasema grandpa is sick, amesema uende umuone, anasema hana shinda na mtu. And I told her I'm not involved in his battles. After all, mimi si wenu. Si mliniambia you got a good wife actually na si yako huko kwenu. Let the wife take over. Yeah. Muthenya uria akuire ni uguthie kumuthika. This cousin came in office in bank where I was working. Akaniulizia nikaenda hapo reception. Akaniambia nao grandpa rested. Nikawaambia pole. Mimi okay, sipendi maneno mingi. Nikawaambia poleni. Alafu we were requesting whether we include your name and the child kwa eulogy. Sasa Monica, naonanga watu wanaenda kwa mazishi, kuna wenye wanakaa ndani ya tent na wengine nje ya tent. Kwa hii mazishi, okay, mimi niko ndani ya tent, nje ya tent ama kwa fence. Just nikaona this is just ni vitu hazina maana tena. Niliuliza to that lady a few questions. Nikamuuliza, since I left that family, mumekuwa na birthdays? Yes. Mumekuwa na maharusi? Yeah. Mmekuwa na siadho ya mwana ke? Yeah. Mmekuwa na udhoni? Yeah. Mkaona kwa hizo vitu zote msiniarike, mkunje kuniarika kwa mazishi. Do I eat the dead? Niguo wamuriria. Aki. That's the statement ilitoka kwangu. Kama sa do I eat the dead? Alishtuka because she was used to a lady. Mwenye that lady ameduni ile maneno mbaya ni alikuwa hata ananiambia.
at any time she could throw ones to me, I used to break down and cry. Sasa amepata a very firm woman, a firm lady who does not even care, who is not even worried of anything, who has accepted anything that has happened in her life. And she is like, when did you become like this? Na si umeokoka. Ngemura tutia honokire tutuike irimu. You understand why Jesus sometimes anafika kwa kanisa instead ya kuombea watu waache kuuza kwa kanisa, anawachapa, ananyorosha. That's why even Paul is saying that some demons is za maombi, ni za mateke. There are some things which will come in life. Rusha mawe, wakirusha mawe, rusha mawe. No, okay, that being too cool, too nice, sometimes it's not good. It is not good. Because hiyo kitu mimi ingenimaliza. Pole pole. So nikamwambia, I have no problems with writing the names in the eulogy, but now things have changed. My name is 100K. Wekero hao eulogy. Na ya mtoto nikamwambia jina ya mtoto ni 50K. So there we have a very active and committed tellers in this bank. Please deposit the money. Feel free to use the names. Mukitaka kuweka bana, Gladys K will be attending the burial. Feel free. Muweke. But the cost remains on 50,000. Aliniangalia hivi akanishanga. Are you even in your senses? Are you normal? What are you talking about? You lack humor. This is also your father who has rested, and you are like, ukitaka kutumia manjina amulipe. Na nikamwambia, contrary to that, nobody should use my name. Anyway, I understand we have a new wife and the rest. Please, mahali tumefika, you can feature them. Hii story ifike wapi? Ifike mwisho bwana. Ifike hapo. So they did not dare actually to use our names. So I did not want, in fact. And your ex-husband, thutha wa gugutigana kura na guthie Mombasa, mwana shamania ringi? We met after 1 year. Wakati alirundi nguo zimeisha, amekaa Mombasa, hakuna kazi, hakuna vibarua, hakuna nini. Akaniambia, you want to meet me and the baby. Nilienda tu na mtoto somewhere in a hotel. He paid the bills. Sijui alikuwa ametoa pesa wapi nje ukimwangalia. Yeye alikuwa anakaa kununuliwa. So nikamwambia, we forgive you and even this baby, kwa sababu hawezi ongea, and maybe in the future nakutakuja kuelewa. She has on her behalf, I have forgiven you and we bless you. Tukambariki na tukamwachilia, and to be honest, even now na kwanga umemwachilia, roho yangu haina umbaya na yeye. Nilimwachilia, but we can't be together. Yeah, okay, that's me, because okay, right now akanifanyia kitu kidogo, I think tunaweza onwa kwa TV. Yeah, I think I can easily finish up someone, so to avoid that, na roho yangu haina shinda na yeye, and I'm okay, so I'm blessed in this life. So akinjisikia, you can call, say hi, ask how we are, na hakuna kitu unapeana ama nini. Even the other day ananiambia, nimegonjeka miguu sana, hata sivaangi viatu, please pray for me. And I'm like, oh, now mimi si mchawi, I can pray for you. Sasa maombi yangu imeacha kuwa mchawi. Yeah, and I told him I will pray for you, nikaacha. But okay, sipendi story. I don't like stories. Haya, ni wa mutiga, ni wa mo bless, you've embraced your new life. Nilimtumania, nikamuuliza ama kuna kitu kingine angetaka. Unajua pale kwa ndoa aliniachia everything. He did not carry anything. So nilimuuliza ama kuna kitu angetaka. And he said no. So that's it. That's it. When did you start saying, now I can date again? Because you're saying I have found love and I've said yes. But diary, nikoreka face kareka, I don't want a man in aguheredian in any way. Dikweda
Ici ni, you know, uria tukimeta. Okay, ni mara mingi sana naenanga na hata I do interact with the people. Some call me even international. Someone is in Tanzania. Gladys, I hate love. I don't believe in love. I hate marriages. Ukisikia ukiongea hivyo mbando unjapona. I was still Wari how? Yeah, I was in that. I used to hate men. Hata ukinisalimia nilikuwa nasikia ni burden. Why are you even saying hi to me? Okay, concentration yangu yote ilienda kwa mtoto and my general life. So vitu mingi sana nilistop. Nikasimamisha kabisa na nikaona sitaki kupendwa. Na nilikuwa naona mtu naona hawa wanataka kuniumiza venye niliumia the other time. Then after also going public, kuna watu pia wanakuja kwa out of sympathy. Wawe na wewe. Nilisikia story yako, nikakuhurumia, ningetaka kukuchukua wewe na mtoto. No. I am a jovial girl who does not need any sympathy to be loved. Unaona? Tena, I also wanted someone who does not know my story. Acha ikuwe ni mimi, I will introduce you to my past. Lakini usikuwa umenipata social media, then you are coming because umenihurumia. So huo muda wa kunjikataa ulikuwa kutochana nywele, kuvaa slippers, kutoona hata nguo nzuri nikipita. Unajua sasa I'm like, this dress can be nice on me. Nataka kuvaa. Sikuwa na hizo. I was like, nikae tu, wewe mbora tu. Hata nikitembea tu nilikuwa naona tu kukufa. Okay, anytime I used to see death because of many problems and issues of life I was going through. So, ni normal kujikata. It is also a way of healing. It's a stage. It is a stage of healing. Iyo kujikata, self-denial, self-hate, esteem kwenda zero. It is a process. So, ni hari wonaga, okay, this stage ya kwimena na anga, ni agirwo ni gukinya to this point, now I need to embrace the next stage of life. Sasa, tumeumbwa tofauti. Kuna mtu, bitterness, anga, kusamea, watu hawa hiyo familia. Like now, mimi nikiwapata kwa njia, hi, how are you? Nikipata ukikura kama ukimo mahali na acha nimekulipia bill, I am that girl today. But there before, unaweza omba hata wakufe wote. And like, unashinda unaachiwa hii dunia yote uifanyie nini? Nothing. Ni anga, hasira. Lakini, kila mtu, kuna vile unaweza chukua muda wako kupona, kulingana unakuanga na akina nani. Unashindanga na nani. Unasikizanga nini. Ni nini wewe husoma. Your company ni akina nani. Because if you failed in marriage and your associates are other failures in marriage, utarimeni kwa hiyo sako. Na mutatiana nguvu. Team single mothers. Sisi acha tulee watoto wetu. There is nobody impacting you positively. At the same, you should balance. Ukisikiza hizi stories and divorce sana, ni nani wengine unawasikizanga wenye wanapendana? Wamependana. Unaona the power couples. Yes. When, do you see like the way tunaonanga kina Diana and Bahati? You admire that kind of life, eh? You need such kind of life. Lakini sasa pande hii nyingine unasikiza wengine stories zinaendanga tu zikiisha. Try to balance. Pande hii ni vizuri, why am I saying you balance? Ni vizuri usikize mtu kama Gladys yake iliisha. Ujue I am not alone. Yes. Unaona? That's why we have these channels to empower people and to show people that I am not alone in this. So it is not strange, it is happening to me. I can remain strong because Gladys is strong. Unaona? Lakini upande mwingine, I desire this. Lakini sasa ukishinda hapa kwa, wacha tu tukae hapa tutiane nguvu. You have to feed your mind first. So to you, marriage is not something ulirushia mkono. Ungependa. No, I believe. Bado uko na ndoto. I believe in love. I believe in families. I believe in marriages.
this is an institution actually which was ordained by God himself. Hata si mtu. Mungu ndiye aliona random don't stay alone. You will have a compatible helper. Na kuku umekosana na mtu haimaanishi you are start useless. You are very lovable in fact. Lakini every man wants a composed lady, a neat lady, a smiling girl. Lakini sasa wengi wetu tuliwekwa vindonda za zamani, tunaenda kwa another relationship before healing. So for me, Gladys, like me, I took 4 years because I did not want to go and bleed to someone who did not cut me. Huku nikata, lakini nimekuja kumwaga damu kwako. Na sio wewe ulinikata. Si wewe ulinikata. Nimekuja na no matter how good that man will be, itakuwa ngumu kukufurahisha. And this thing is cutting both ways. Men and women. Even men are suffering in the same. Lakini sasa ile shinda nimepata na men, because like now being in public, kuna watu wengi sana single dance. Gladys, I heard your story. I also, the same happened to me. I would like to date you. You are okay, all that, eh? But men don't release bitterness ya kitambo. Oh, they still hold it. It's okay. Kuna watu tofauti wamenitafuta who are single dance. But kakitu kandogo hivi, they will refer you to their ex. We ni kama tu yeye. Wanawake tu wote ni the same. Wanawake you see, this, okay, it is very hard to find a man who was healed. Na a man asipo heal, anachukuanga mtu mwingine, lakini anampunish sana kwa maisha. Atakupea hiyo gari unataka, nyumba yenye unataka. Lakini kwanza kuna mmoja aliniambia, I happen to marry you today. Anything called social media usahau. Stuck you on one. And I'm like, sisi ni watu wa media sasa, okay, sisi ni watu wa kamera, nitoa nje ya kamera niende wapi? Music it's in camera, anything it's in camera. Then nikaona huyu ni mtu ati juu bibi yake alichukuliwa na mtu alikuwa kwa social media. Sasa unaona ile kitu bado ameishikilia na wako na over 10 years tangu aachane. So it is very okay, unajua okay, mwanaume si mtu wa kufurahishwa rahisi like angara. Unajua mimi utaniletea maua nisahau nilikuwa nalia. And I'm like, hey, I have beautiful flowers. Everything inafutwa. Ni ngumu kufuta kitu in a man. So if you are handling a man who has a past, be very careful. Anytime this person can finish you. Na sana sana ukifuatilia sana wale wanaume wanaua bibi, ukifuatilia sana ni second wife. Alikuwa na bibi mwingine. Alikuwa na mwingine ni second wife. Because slight mess, anaona utaenda Scott free kama yule mwingine, let me finish you. Wacha nijilipishe na wewe. Unaona, so be very careful if you are holding a man with a past. And I had really prayed God because I didn't want a man with a past, because si ati ni wambaya, because they handle release the pains. They hold it for so long. Yeah. Okay. Gladys, nyambiriria na guthoma your Facebook post. Uhuritwo unyitete mahua no kauga I have found love again. How long have you dated? Okay, he knew me. Okay, ile ya kutafutwa tu nikiringa nikikataa, it was really worked hard for 1 year. For 1 year. He was a man who was telling me, I love you, nasema thank you. Okay, I didn't want commitment if I'm not ready or sure. But one night he told me, I love you. I felt the same. And I think he's the first man in my life. He told me, I love you, and I felt the same. Even the one who was there, I've never felt that true. I mean, maybe I love you, I feel the same. It's a man who told me, I love you, and I felt the same. And I felt convinced to give him a chance. Out of many, when nimewahi sema no, staki, okay. Kutafutwa ni normal, but I'm not an available person. Hata kuna mtu aliniambia kiitishwa mtu wa abnormal.
Natapeana wewe. Are you even normal? Unakataa gari. You can't go for a coffee date. Wewe umeokoka vibaya. Okay, I've been told all sort of ones, but coffee, nyama nini, okay, I can take it out even myself, but if it's not real, okay, I don't like wasting in a man because I've seen it, girls being killed, more so the university girls, the ladies, because ukupari maisha yako kidogo, unataka hiyo maisha kubwa, utumie mtu alafu umuache. Okay, I didn't want that. And yes, here came a man who really smiles good. He made me feel like a lady. He called back the girl in me. He made me forget my past. He made me feel it is good. It happened. Very interesting. Kuna kawimbo John Chiwanjaro ameimba amesema ngojika ni muhonoku. Ndi muhonoku. No karwimbo inete akoiga atiriri. Nyimbo ici cia mataro akoiga. Ana kavogo wathire ukirega tucokanu. Kavogo wathire ukihikira mundu ungi. Tondu riu ni ndagiire uria unyendete. You see? So that's the song. Winaga. Ninaga opo. And it feels good. Yeah, it feels good. I don't live a complicated life. Me, I listen to all music actually. Ana nyimbo ici cingine ituteithagia na mataro. Na mataro, yeah. But usisikize nyimbo ziko na matusi. I don't like dirty songs. Don't like dirty songs. So Gladys, how does it feel to be in love? You know, umete kudumaine kehiko kia duma. Okay, I didn't think that it can come to this. Nuweraga ngai nigenda gukanekira gauni rege. Yeah. After my marriage iliisha na hata uko social media, I told God I'll put on another gown. I felt confused I'm not bad enough. I felt confused I'm someone's daughter-in-law. I'm someone's wife. And wow. Nikaambia Mungu sitaka huku nikitanga ati niokote watoto pande hii because of frustration. Unajua wasichana wanafanya nini? Sasa nilipata wa kwanza. Ndio huyu wapate kwa kukura naenda natafuta mtu mwingine. Naenda kwa mwingine. Ananiacha na mimba na mtoto. Si ni uko na wawili sasa? Ndio wawili wapate kwa kukura na olewa tena. Na unatumia all the forms of shortcuts. Don't use shortcuts. Have value in you. To me, okay, also it depends if you are positive. I remained positive on myself because I believed my daughter came to earn my beauty. She earned my value, actually plus tax. Sai kuna hata tax. So, for someone to afford that, you must be very sober and someone of high esteem. And I also needed that someone who will be a real mentor. To your daughter, to my child, someone will love that child more than I do. Actually, when he is around, you can't see her with me. Actually, I will even call her auntie, you know, and they are like wako pamoja. Yeah, he's a man who knows how to handle a child. Anytime anakuja kumwona lazima amsurprise na kagift ama kakitu. So their bond is good. Actually, you admire looking at them. You cannot, okay, alafu hata wanafanana, you cannot even tell that he's not the one. So you said yes to the proposal. Yeah, he invited me one day for a visit. And nikamwambia yes, I'll come. So wakati nilifika kwa gate alinifungulia. Lakini tulipofika hapa kwa nyumba ananiambia fungua mlango. Ananiambia no, si open the first door there, you should open this one. Ananiambia no, open for me, I also want to feel good. And I'm like, nikamwambia okay. Sasa wakati nilifungua mlango kuingia tu hivi from nowhere nilisikia ninachapwa na petals. Naangalia chini maua tu zinaanguka, then people are like over 20 people. Nachapa na petals kwa nini, what is happening? And walinichapa na petals, walipomaliza waliimba the chorus of my song kama wamesimama.
akaingia tu akaona nimechanganyikiwa. Actually I got confused hapo. I think it was the first time love moved me to tears. He proposed to me. It was the first time to receive fresh flowers. Wow. Yeah. In my life, sijawahi pokea fresh flowers. They were smelling all good. It was the first time a man knelt to put a ring on my finger. Hata hiyo ndoa ingine sijui ilikuwa aje because haikuwa tunaanza tuko katikati ama tunamaliza. It was like Fogodari everything. Then you found someone who is so proud of you in front of friends, the parents, anybody. It is not hard for him to mention me anywhere. It is not hard for him to come to my parents. Tukiwa na function, he comes. Na anashirikiana na sisi vizuri. So is a man I've never slept thinking. Ako wapi? Why is he not picking my calls? Nimewahi tafutwa na jamaa there before. But okay, between Monday and Friday, the calls were smooth. Weekend, no calls. Monday, hi darling. Sigashokereria. It's not such kind of a man. There is no specific pattern to use to talk to him. I don't need to call him, he needs to call me. He knows I can afford the airtime, but he'll always credit my phone. He knows I can buy this for me, but he would like to make me that baby. Nitaenda nikununulia hata lollipop. You see, something that you can do for yourself. Someone does it. Is someone who knows maybe your kid is in school. I need to buy her that. Okay, we teach and I believed there is love through him. And I'm not turning back. I'm ready to hold on that and invite you for the wedding next year. Wow. And don't miss. I'll be there. Yeah. Wow. That is the happy ending to weather. Yeah, that's the happy ending. So if you are there, people have frustrated you. Na kuna issue ingine unakatiwa na mtu after umesema yes anaenda ananyamaza. That thing gets everyone. Jipende. Never force yourself to a relationship. Ukijipata uko kwa relationship na ndio unapiganga simu sana and you are a girl. A girl is to be hunted. To be pursued. A girl is to be pursued. A man does not feel proud by the way you are easily available. That's why unashindwa. Cool girls wanazeekea kwa kanisa. Hakuna mtu anawauliza. But hawa wengine sasa akina sisi. Unajua mimi ni yule mtu kinikosea swali na kuuliza swali hapo. Men don't like those cool girls. They like people who challenge their mind. They like someone mwenye analeta kitu kwa maisha yao. The content of you. Apart from that sex you are offering, because many are offering sex. What else do you have? Sex cannot hold a man. But good food, advice, discussion, stories zenye munaongeanga, it can keep him get attracted to you. Like, naonanga he misses my calls because sometimes we could talk and laugh. And nitamwambia kikitu aniambia, like another day I was telling him, do you know the meaning of your name? And he was like, I've never thought of it. Namwambia, your name means this. Nikakuwa ni the first time amejua the meaning of his own name. So you need to be that creative girl because men like what they see. Macho yao imeumbwa tu ya kuona. By the you may do a lot of things na hata aja si feel. That's why unashindwa na mununulianga nguo, gari yenye naende shanga ni yangu nini. No, what is it that do they see in you? Look attractive all the time. Look good, smell good. I think there are issues, there are girls who also have issues with their health. Monica, unafaa tuwaletee daktari siku moja because some of them are suffering infections, nini wanafanya vitu zao. Some of them even smell bad because of those bacteria infections and all the rest. So it will keep any man
away. And these girls will always shy to see the doctor. Please, huyu daktari ameona watu wengi sana. Sana. Ni daktari wa wanawake. Amezoea, hakuna kitu mpya unampelekea. Go and see the doctor. Acha kujifungia pale kwa nyumba na unachelewesha your destiny, because everyone will not be comfortable with you. So it's all about loving yourself, keeping the hygiene, looking attractive, be all that, and above all, be a prayerful person. Kuna wengine usava rejection. Have favor from God. Because from God, you also have favor with the men. With men, true. Yeah. Wow, Gladys, ni agano tutinde nawe haha muthenya mugima tondu na ciuria ta 500 no citingithira ciothe. I understand. Na nigetha mundu ungienda, you know, you are muike ati escalate this conversation. Mwarie off the cameras. Just cameras kuangia kila mtu. This is not for everyone. Kamera unabada unaenda unaongea, mtu anakunja na feelings zake, huyu na attitude, huyu na nini. So you must be that person who is able to accommodate that and don't even take it personal. Lakini sasa that's why nasema kamera sia kila mtu ni kweli. Not to kwambiriria na your Facebook. No, we want to start with your YouTube channel because we want to support your music. Wetaga Ndetaga Gladys K official. Gladys K official pale YouTube. Go listen to my music, share, na usisahau to subscribe hapo. We grow that channel. It's a great channel. We have over 3,000 people there. Come and be part of my ministry. Na kuna vitu mingi nitakuwa nawaletea hapo about the journey on marriage and other things. Nitazileta kwa hiyo channel very soon in 2 months time. So be part of that. Wow, amazing. Wena nyimbo cigana? There are more than 5 songs. More than 5. Which is your favorite? Jaririria. It was my first song. And also I have a new song working on the video. So I will be working on that na near future. Sawa. So they have Gladys K official. Subscribe. First things first, subscribe and then uthikiririe nyimbo cia Gladys. Wacha tu boost hiyo Jaririria ifike 1 million views. 1 million views for Jaririria. It is possible with you. 1 million views for Jaririria. Facebook page wetaga atia? Facebook page ni Gladys Kagendo Gospel Artist. Haya, nicio icio nitukwandikire hau mwiroreri. Now na kuna hata Facebook kinitaka personally, Facebook account it is Gladys the Blessed. Gladys D.A. Blessed. Gladys the Blessed. Naba na mumenye she's taken. Na beno turahe mundu ungienda gucia nake maundu aragerera kana business salon, music, banking and finance. You can invite me even there in America. By the way, I have a lot of people in America. Wachukue number wanipe hizo invite. I'll go. Yeah, my personal number is 0728 332 628. 0728 332 628. We will pin it down there, comment section. See you there. Hata link tutawawekea tu hapo. Kweli. Hata namba hiyo tumekuandikia hapa na bado tutakuwa hapo kwa comment section. Exactly. So Gladys, show us the ring. The ring. Oh, the ring. Nice. I can't believe ate thutha wa gute ring ewe ngi damu-ini riu wina ringi igi guoko-ini gwaku. And another one coming power free by grace of God. So your God is a God of second, third, fourth, fifth chances. Remain positive. God is there. I want to tell our viewers that God knows how to work with broken pieces. Thank you muno Gladys. Ona nikoni host na kuitikira guikario mathaa macio mothe na gutu inspire na gwitikira guciana ithuĩ rugano rwaku. We really love you. Na haria metha-ini ya Kagoni, we really appreciate you as a metha ya Kagoni top fan. Thank you for your support. Welcome so much. You look beautiful. I love how you do things. You don't give up. Actually
keep moving. Asante. No limits for you. Asante Gladys. Baraka. Asante na hau niho tugukinyia tabarira itu muthenya wa umuthi. Ungikorwo wina rugano urenda kwaraniria na nie ngwiraga namba ya metha ya kagoni ni weno tukwandikiire haha WhatsApp message, don't call, WhatsApp message. No kinyandikira ndukanjira I have a story to share. Lazima uniandikie ka brief kazuri ka rugano ruu urenda kushare na ithwe, and then be patient, I will call you. Be patient, I will call you back. Na hau niho tugukinyia tabarira itu. Ni njitagwo Monica Kagoni na tugitiriha rugano rwa Gladys ruratubundithia ati broken crayons can still color. Yana utuku mwega.